NDONGOI ya Kenya Kwanza mbungeni NISYATHINGILIILA SILIKALI ITEISA KULULUUTIKW'A ni MAUNEENI ma Mutongoi wangaliko ya Ulei RAILA ODINGA no KANA KUNENGA SILIKALI LINGILIA ITUNGIIYE MAUVUUKYO yani ila sita wa SUBSIDIES MAUTANI KANA MALIUNI MAIWETA ni SYINDU ITEISA UTUNGIIWA UNGU USUMBI William Ruto mainena myakoni ya mbunge ayumbe Mutongoi ni NDONGOI ala ingi mbungeni ya katimu yumbe wa Kikuyu kimanichungwa ni mavikia kuthiwa MAIWETA kana RAILA NDIISA kwithiwa aima vingi sandini wa othukumi muno thini wa kilingisi cha mauta kila kiende. Ripoti yake Benjamin Mwaka. Ayumbe Mutongoi ni ichungwa ni matetea mvango wa serikali wa kwenye biashara na mauta kwanzia ya imwe kwa imwe noloisikanieta G2G na nthi cia Saudia na UAE. MAIWETA kumwala wambia vethito na uniko mwingi mbe thino wa kwikithia mauta makuya na mevu kwa NND ondu mwana kololosya wito wa silingi cia dola biashara ni sokoni ya nthi cia nza. At the time President William Ruto took over the reins of leadership of this country in September of last year, the very first corporate entities and corporate groups that he had an appointment to see, sought an appointment to see him, and he met with them, were oil marketers in Kenya. And they told him they were choked by the policies of the previous regime that Mr. ODINGA fervently supported. The oil marketers, we all remember, were struggling to raise an average of $500 million a month to be able to procure oil to sell in this country. Kenyans will recall that at the time there were product stockouts in many petrol stations and Kenyans had to queue to get fuel. Today, no Kenyan has had to queue. And we've seen in some of our neighboring countries, motorists queuing, as was the case was in Kenya last year. Kuanana na ichungwa nikana RAILA tumeanzia hii mauta kuingianisia nthi na kweyuna ki uteti aiweta kana kambune itatu cia Kenya ila ciosete tenda ya kutoa hizi biashara one ciisikie na ciithitwe sokoni kwa miaka kauta. The so-called dossier was and is nothing but political hogwash, cleverly designed to incite Kenyans and resuscitate Mr. Odinga's fledgling political base that is fast sliding away on account of dishonesty and his obvious use or misuse of his supporters as a negotiating tool for selfish personal interests. Kuanana na NDONGOI Ulei kana ni kumanwa na kutolongana kwa biashara wa mauta wa Kenya. Demo tu ya Uganda onayoni kunienza uwano wa mauta na Kenya kindu kila cha vyaiwetheka ni ayumbe ano. Kenya does not import oil products on behalf of any of its neighbors. The G2G oil deal does not influence Uganda's oil imports, as Uganda independently procures its oil products and only uses our port of Mombasa to transship their products through Kenya's pipeline. Ono uyo vongudu ayumbe ni yadingi lazimio no ikale ati omusukumo wa kwenda MAUVUUKYO yani SUBSIDIES MAUTANI pamwe na MALIUNI ITUNGIIYWE UDIISA ikika UUNGU SILIKALI ya President William Ruto. And indeed, all these members of parliament can confirm part of what we are considering now in the House, the supplementary estimates, the first supplementary estimates of the first budget of the Kenya Kwanza administration include a figure of 4 billion shillings to settle part of the last bills of the fuel subsidy that Mr. Odinga and his handshake partners attempted to use to persuade Kenyans to vote for their regime and that the guys that they were subsidizing fuel for them. It is this economic burden that was left on the people of Kenya that President William Ruto and the Kenya Kwanza administration has been dealing with over the last 1 year. And they probably think they can now use the masses to arm twist the Kenya Kwanza government to reintroduce fuel and food subsidies that were fueling and driving corruption that was benefiting those who were in power then. Vilingwa mavo kumavamia kone ya mbunge nemo zieno ilovi nye nito Benjamin Mwaka.